if we cannot detach from living beings, including ourselves, our life as a human beings, we are impossible to stop endless life cycle or samsara. Oneself or someone or something is not real. Non-self or nothingness or selflessness or just cause and effect or action and the same reaction of impermanent nature is real. But both of self and selflessness are to be using only with detaching mind. Using with attachment is wrong and endless. All living beings are using living beings and non-living beings with attachment. That's why endless suffering, endless life cycle or samsara. Only by practicing mindfulness and detachment with right understanding, we can reduce our own ignorance and attachment, and then we can stop whatever we do with our body and mind. We can detach from all living beings, including our life, and all non-living beings, including our belongings, our land, our property, home, our belongings. If we cannot detach, we need to attach endlessly with suffering, problems, difficulties for sure. Whenever there is life, there will be suffering, there will be problems, there will be inconvenience for sure. Only when we can detach from living beings and non-living beings with right understanding and practice, guided by Buddha, Dhamma, and Sangha, we can get out of that society. We can survive with our own practice of mindfulness and detachment. There are more and more people who are staying in the Bhava Center worldwide. The Bhava Center is in the world, in the society, but not attaching on the society. That's why when there are many killing, destroying, bombing, more and more battle, wars, more and more natural disaster in the whole world, but we can survive. The Bhava Center can survive and save most of the people, and most of the Bhava Center are safe from natural disaster
and also from the problems and difficulties of the society. Because the power of mindfulness and detachment in the meditation center is stronger than the society. Therefore, we are safe in the meditation center more than the society. Besides, if we are practicing meditation, our family members, friends, relatives will follow to practice meditation sooner or later for sure. That's why we don't need to worry for our family members and relatives also. This is right to understand and do. Therefore, if we can understand and do or practice, whoever concerned with us will follow to understand and practice like this. In this way, everyone, every family members can be safe, can be together as Dhamma friends or Dhamma family. Hành thiền là việc liên quan đến tâm, không phải là liên quan đến thân. Chúng ta không phải là đang chối bỏ hành động của thân hoặc khẩu. Nếu như chúng ta có thể xả ly trong tâm của chúng ta, thì chúng ta mới có thể xả ly khỏi về thân, thì chúng ta mới có thể xả ly về thân của chúng ta. Nếu như chúng ta khó để thực hành chánh niệm và xả ly ở nhà, thì chúng ta hãy nên đến để tham gia khóa thiền. Chúng ta nên xa nhà một thời gian ngắn hoặc dài hơn để chúng ta có thể phát triển sự thực hành chánh niệm và xả ly. Chỉ có một phần nhỏ, rất ít người có thể thực hành thiền chánh niệm và xả ly ở nhà. Phần lớn mọi người cần phải tham dự khóa thiền hoặc rời khỏi nhà trong thời gian ngắn hoặc dài để thực tập. Cho dù chúng ta có thể rời xa gia đình của chúng ta, tài sản của chúng ta, nhưng thật rất khó để cho chúng ta phát triển thực hành chánh niệm và xả ly. Chúng ta chắc chắn là cho dù chúng ta có đi thì tâm của chúng ta cũng không rời xa họ. Và nếu như chúng ta không thể xả ly khỏi đời sống của các chúng sanh hoặc phi chúng sanh, xả ly khỏi bản thân chúng ta, thì rất khó để cho chúng ta, hầu như là không thể để chúng ta dừng lại các đời sống nối tiếp. Một cái ngã, một ai đó, một cái gì là không có thật, chỉ có vô ngã, không có gì cả. Vô ngã, chỉ có nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của sự luôn luôn thay đổi vô thường là thật mà thôi. Cả hai cái ngã và vô ngã không phải là để cho chúng ta, cả hai cái ngã hoặc là vô ngã chỉ để cho chúng ta sử dụng mà thôi với tâm xả ly. Sử dụng với tâm bám víu là sai. Tất cả mọi người đều sử dụng các phi chúng sanh và chúng sanh với tâm bám víu, với nối tiếp các đời sống nối tiếp. Chỉ khi nào chúng ta thực hành thiền chánh niệm và xả ly với sự hiểu biết đúng đắn, thì chúng ta mới có thể làm giảm thiểu đi chính sự vô minh và bám víu của chúng ta.
Và chỉ như vậy chúng ta mới có thể dừng lại tất cả các hoạt động của thân và tâm. Chúng ta mới có thể xả ly khỏi đời sống của chúng sanh và phi chúng sanh, bao gồm cả đời sống của chúng ta, đất đai, tài sản của chúng ta. Nếu như chúng ta không xả ly thì chúng ta sẽ bám víu trong vô tận. Trong bất kỳ một đời sống nào chắc chắn sẽ có những khổ đau, chắc chắn khổ đau là sẽ có mặt nếu như chúng ta không thể xả ly với sự hiểu biết và thực hành đúng đắn theo lời dạy của Phật, Pháp và Tăng. Nếu như chúng ta thực hành đúng đắn thì chúng ta có thể thoát ly khỏi xã hội này. Chúng ta có thể tồn tại với chính sự thực tập và chánh niệm và xả ly của chính chúng ta. Càng ngày càng có nhiều người đến và ở tại trung tâm thiền Tabawa trên khắp mọi nơi trên thế giới. Vì ở nơi đây, trung tâm Tabawa không bám víu vào đời sống hoặc các hoạt động của xã hội. Và vì như vậy, cho nên cho dù ở ngoài kia có rất nhiều sự chết chóc, có rất nhiều sự chiến tranh, có rất nhiều thảm họa của thiên tai trên toàn thế giới, nhưng trung tâm Tabawa vẫn có thể tồn tại, vẫn có thể an toàn. Phần lớn những người ở trung tâm cảm thấy rất an toàn khỏi những thảm họa của thiên nhiên và khỏi tất cả những vấn đề và những khó khăn trong xã hội. Vì quyền năng của sự chánh niệm và xả ly ở nơi đây là rất mạnh mẽ so với trong đời sống của các cư sĩ. Và vì như vậy, trung tâm sẽ an toàn hơn là trong các xã hội này. Nếu như chúng ta thực hành thiền, thì ngay cả các thân nhân của chúng ta, các gia đình của chúng ta, bạn bè của chúng ta chắc chắn là sẽ theo chúng ta vào một ngày gần đây. Và chúng ta sẽ không cần phải lo lắng cho họ. Với sự hiểu biết đúng đắn và thực tập này, thì những người liên quan đến chúng ta cũng sẽ theo chúng ta và tập hiểu và thực tập giống như chúng ta vậy. Và vì như vậy, tất cả mọi người, tất cả gia đình của chúng ta sẽ có thể trở thành các gia đình trong giáo pháp. Tiara, she's a new meditator, so every time she sits, there will be pain. So what does she have to think about to fight against this pain while she's sitting during sitting meditation? Because of ignorance and attachment, living beings are misunderstanding pain as something bad. In fact, pain is nothing, just appearing and disappearing process. Pain is not real. So also, nothing is real, not only pain, happiness, stress, depression, everything is nothing, not something. Ignorance and attachment create everything as something real. So we don't need to change our own ignorance and attachment to be mindfulness and detachment. We don't need to change the pain. We just need to change our understanding about pain. We accept something
That's why everything is something. Because of accepting something as real. Now, as a meditator, we should accept non-self or nothing or selflessness. Or cause and effect or action and the same reaction of impermanent nature. This is changing our view from oneself to non-self, from something to nothing. If we accept nothing as the truth, pain is nothing. Because of accepting something as the truth, pain seems something bad real. So we need to be mindful ourselves or our body and mind as nothing, non-self, just to use only with detaching mind. Using with attachment is wrong. We are nothing. All living beings are nothing. All non-living beings or infinite universe are also nothing. Just cause and effect or action and the same reaction of selfless impermanent nature. This right understanding is not to reject and attach, but to use only. So we need to be mindful on this right understanding to do everything, including good deeds, practicing meditation, and social activities. Changing our understanding from oneself to non-self. In this way, if we see from the side of non-self or nothing, or cause and effect of impermanent nature, everything will be nothing. Everyone will be no one. And then the problems will be solved. We need nothing to do for the pain, for the disease. We just need to know the truth of everything, including pain and disease. In this way, we are safe. We can be what we want. The truth is really powerful. So if we are knowing the truth like this, we can be what we want. We can be long life, we can be healthy. Even if we are sick, we can detach. Even if we die, we can detach from dying, from our self, from our dead body. In this way, there will be no suffering for whatever good or bad happening. You can also try to be mindful on the pain with the knowing of nothing.
with a knowing of just cause and effect of selfless impermanent nature. This is trying to know the truth of the pain. I started practicing meditation when I was 29 years old as a businessman. Therefore, I experienced serious pain. The longer I practice in sitting meditation, there will be the worst pain will appear in my leg. Because of the pain, I think my leg may be cut off by the pain, because the pain is too serious. At that time, I make decision to accept whatever happened with my leg. I will continue the practice. I will not stop. If I stop practicing meditation, there will be no pain. But misunderstanding about the pain will still remain. Therefore, I need to take risk to lose my leg and my life to know the truth of the pain. In this way, I continue practicing meditation, and then I experience the nothingness or emptiness or selflessness of the pain, and then no pain. Because of ignorance and attachment, the pain seems real. Because of accepting mindfulness and detachment instead of ignorance and attachment, there is competition between mindfulness and ignorance, attachment, detachment and attachment. This is a competition between the power of mindfulness and ignorance, mindfulness and detachment, and ignorance and attachment. If the power of mindfulness and detachment becomes stronger than the power of ignorance and attachment, the pain there will be knowing about the pain, knowing the truth, knowing the nothingness, emptiness, selflessness of the pain, and then not much serious pain. The pain is like the magic. No more pain like that. No more serious pain. This infants just changing right understanding, wrong understanding to right understanding by using the pain. This is the same for good feeling. If we are in good health and wealth, we attach on good feeling, good emotion.
meditation is concerned with both of good and bad feeling. We need to find out the truth of nothingness or emptiness of both of good and bad feeling or emotion. If we accept good feeling, we must accept bad feeling also. If we don't want, if we are not accepting good feeling, we may not must experience bad feeling of pain. So accepting or attaching or detaching concern with the mind. We want to be good health. We want to be rich. We want to face with comfort in our life. We must, when as a meditator, we must detach from that desire of goodness. We must not eat good. As a meditator, we are donated food, shelter, including right understanding, like this. So when we are practicing meditation like this, we need to detach from whatever we used to eat, stay and do. That's why meditation center are essential for the beginners to detach from where we used to stay, what we used to eat, to detach from our family members to whom we are used to be friendly. Now we need to be friendly with a stranger here as Dhamma friend. We need to stay and sleep in the meditation center like this. In this way, we can detach from our sleeping place also. We need to eat what is donated to us. This is detachment from the food, what we used to eat. The more we detach like this, the more we can endure from both of good and bad feeling or emotion. Now we are together here, not for business, not for politics, just for practicing meditation, for mindfulness and detachment. We are friends. We are friends because of Dhamma. The more we practice like this, there will be more and more Dhamma friends. In the long run, we can be like Dhamma family. Dhamma is complete. Therefore, Dhamma friends and Dhamma family are much more better than friends and family in the society.
Bởi vì vô minh và bám víu nên tất cả chúng sanh đã hiểu lầm rằng cái đau là cái gì đó là rất xấu. Nhưng thật ra đau không là một cái gì cả. Nó chỉ là quá trình của sự thể hiện ra và mất đi, của sự sanh và diệt. Nó không có thật. Không có gì là thật cả. Sự hạnh phúc, nỗi muộn phiền, trầm cảm, tất cả mọi thứ đều không phải là thật. Không có gì là thật cả. Vô minh và bám víu đã dựng nên câu chuyện này, đã tạo nên tất cả mọi thứ giống như là nó đang có thật. Chúng ta không cần phải thay đổi. Chúng ta chỉ cần thay đổi từ vô minh và bám víu sang chánh niệm và xả ly. Chúng ta không cần phải thay đổi cơn đau. Chúng ta chỉ cần thay đổi sự hiểu biết của chúng ta mà thôi. Vì chúng ta chấp nhận rằng một cái gì đó là có thật. Nhưng là một người thiền sinh, chúng ta nên chấp nhận về vô ngã, hoặc không có gì cả, chỉ là nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của vô thường mà thôi. Đây là sự thay đổi từ góc nhìn của một cái ngã sang góc nhìn của vô ngã, từ một cái gì đó sang không có gì cả. Nếu như chúng ta chấp nhận việc không có gì cả là sự thật, là chân đế, thì cơn đau thật sự là không có gì cả. Vì nếu như chúng ta chấp nhận sự thật này thì cơn đau vì chúng ta không chấp nhận sự thật về vô ngã nên cơn đau có vẻ như nó là có thật. Chúng ta cần phải thực hành chánh niệm trên thân và tâm của chúng ta. Thân và tâm của chúng ta là vô ngã, là không có gì cả, chỉ là để cho chúng ta sử dụng mà thôi với tâm xả ly. Sử dụng với tâm bám víu là sai lầm. Chúng ta không là gì cả. Tất cả chúng sanh, phi chúng sanh, ngay cả vũ trụ bao la này cũng không là gì cả. Tất cả chỉ là nhân và quả của vô thường, vô ngã mà thôi. Với sự hiểu biết đúng đắn này, không phải để cho chúng ta chối bỏ hoặc bám víu, nhưng chỉ để cho chúng ta sử dụng mà thôi. Chúng ta cần phải chánh niệm về sự hiểu biết đúng đắn này trong tất cả mọi việc chúng ta làm, bao gồm cả việc thiện pháp và việc hành thiền. Thay đổi sự hiểu biết của chúng ta, hãy thay đổi sự hiểu biết của chúng ta từ một cái ngã sang vô ngã. Nếu như chúng ta nhìn từ góc ngạnh của vô ngã, hoặc không có gì cả, hoặc nhân và quả, hoặc chỉ là hành động và hành động ngược lại của vô thường, thì tất cả mọi thứ, tất cả mọi người sẽ trở thành không có gì cả. Sẽ không có ai, không có đàn ông, không có đàn bà, không có vấn đề để cho chúng ta giải quyết. Chúng ta không cần phải làm gì với cơn đau này, với bệnh tật này. Chúng ta chỉ cần phải tìm hiểu sự thật về cơn đau, về bệnh tật mà thôi. Và bằng cách này chúng ta sẽ có thể trở nên an toàn. Chúng ta có thể trở thành bất kỳ những gì chúng ta muốn. Vì sự thật chân đế này có quyền năng rất lớn, một sức mạnh rất lớn. Và chúng ta phải càng tìm hiểu về sự thật này để chúng ta có thể trở thành bất kỳ những gì chúng ta muốn. Một đời sống lâu dài, một đời sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Cho dù chúng ta đang bệnh, chúng ta có đang sắp chết, thì chúng ta cũng có thể xả ly khỏi sự bệnh tật và sắp mất này. Chúng ta có thể xả ly khỏi chính bản thân chúng ta có thể xả ly khỏi thân thể của chúng ta. Chỉ khi đó thì khổ đau mới chấm dứt. Tất cả những việc và xấu, cho dù những gì đang xảy ra, sẽ không có khổ đau nữa. Con có thể cố gắng để thực hành chánh niệm trên cơn đau của mình với sự hiểu biết đúng đắn về vô ngã. Với sự hiểu biết về nhân và quả của vô thường, đây là sự đang tìm cách hiểu về sự thật của cơn đau. Khi thầy bắt đầu thực hành thiền khi năm thầy 29 tuổi, lúc đó thầy là một người doanh nhân, và khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thầy đã trải nghiệm những cơn đau khủng khiếp. Khi thầy càng cố gắng ngồi lâu thì cơn đau lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó giống như là những cơn đau sẽ không bao giờ chấm dứt. Và thầy đã có lúc nghĩ rằng
chân của thầy sẽ bị gãy ra và cơn đau đã trở nên càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn. Nhưng vào thời điểm đó, thầy đã đưa ra một quyết định rất quan trọng. Thầy đã chấp nhận bất kỳ việc gì có thể xảy ra với chân của thầy, nhưng thầy sẽ không ngừng lại việc thực hành thiền. Nếu như thầy dừng lại việc thực tập chánh niệm và xả ly, thì có thể là cơn đau sẽ chấm dứt, nhưng thầy mãi mãi sẽ không bao giờ biết được về sự thật của cơn đau, và sự hiểu biết sai lầm về cơn đau sẽ còn tồn tại mãi mãi. Cho nên thầy phải dám đặt một cuộc cá cược. Thầy đã có thể dám từ bỏ ngay cả cái chân của thầy, đời sống của thầy, để thầy có thể hiểu sự thật về cơn đau. Và vì như vậy thầy đã tiếp tục thực tập cho đến khi nào thầy trải nghiệm được sự trống rỗng, sự không có gì cả, vô ngã. Cơn đau chỉ là vô ngã, thực ra không có cơn đau nào là có thật cả. Vì chính sự vô minh và bám víu này nên cơn đau mới có vẻ như là có thật. Nhưng nếu như chúng ta chấp nhận chánh niệm về và xả ly, thì giống như là có sự cạnh tranh giữa vô minh và bám víu, cạnh tranh với sức mạnh của sự chánh niệm và xả ly. Nếu như sức mạnh của chánh niệm và xả ly mạnh mẽ, thì sức mạnh của vô minh và bám víu sẽ càng ngày càng suy yếu đi. Và vì như vậy, sự thật sẽ hiển bày, sự thật về vô ngã, về không có gì cả, sự thật về cơn đau sẽ trở nên rõ ràng hơn. Chỉ cần chúng ta thay đổi cái nhìn hiểu biết, chúng ta chỉ cần thay đổi từ cái nhìn sai lầm sang cái nhìn đúng đắn bằng cách sử dụng cơn đau. Và vì như vậy, nó cũng áp dụng lên những cảm giác dễ chịu. Nếu như chúng ta đang có một đời sống rất tốt, một sức khỏe rất tốt, thì chúng ta sẽ bám víu vào những cảm giác tốt này. Chúng ta sẽ bám víu vào những cảm giác thoải mái. Nhưng hành thiền là liên quan đến cả hai cảm giác tốt và xấu. Chúng ta cần phải tìm hiểu về sự thật của vô ngã trên hai cảm giác của tốt và xấu. Nếu như chúng ta có thể chấp nhận những cảm giác tốt, thì chúng ta cũng phải cần chấp nhận những cảm giác xấu. Nếu như chúng ta không chấp nhận những cảm giác xấu, thì chúng ta cũng sẽ không chấp nhận những cảm giác tốt. Chấp nhận hay không chấp nhận đều liên quan đến tâm của chúng ta. Nếu như chúng ta mong muốn có một sức khỏe tốt, chúng ta muốn giàu có, muốn có rất nhiều cảm giác thoải mái, thì là một người thiền sinh, chúng ta cần phải xả ly khỏi những ham muốn có những cảm giác dễ chịu này. Ở nơi đây, chúng ta nhận được vật cúng dường. Nơi ăn chốn ở này là những gì mà các người khác đang cúng dường cho chúng ta. Và vì như vậy, chúng ta cần phải thực tập, chúng ta cần phải xả ly khỏi những gì mà chúng ta đã quen ăn và quen ở. Vì ở nơi đây, chúng ta nhận những thực phẩm mà chúng ta được cúng dường, nên chúng ta phải học cách ăn những thức ăn mà chúng ta không quen thuộc. Chúng ta phải ở những nơi không phải là nhà của chúng ta phải rời xa gia đình của chúng ta. Nhưng vì nhờ như vậy nên nơi đây chúng ta đã làm quen với những người xa lạ, và từ những người xa lạ này chúng ta đã trở thành một đại gia đình với nhau, một đại gia đình sống trong giáo pháp. Chúng ta càng phải ở lại nơi này nhiều hơn nữa, để chúng ta có thể xả ly khỏi nơi quen thuộc và những người thân quen thuộc của chúng ta. Chúng ta cần phải ăn và thọ nhận những vật cúng dường cho chúng ta, để chúng ta có thể xả ly khỏi những thực phẩm yêu thích của chúng ta. Chúng ta càng có thể xả ly, thì chúng ta càng mới có thể chịu đựng cả hai cảm giác tốt và xấu. Và bây giờ đây, chúng ta đang ở chung với nhau, không phải là để được lợi lạc cho một mục đích gì, không phải cho mục đích của chính trị, mà chỉ ở chung với nhau để thực hành chánh niệm và xả ly. Và vì như vậy, chúng ta là những người bạn trong giáo pháp. Và càng như vậy, sau này chúng ta sẽ trở thành những đại gia đình sống trong giáo pháp. Và về lâu về dài, chúng ta sẽ là những gia đình của pháp. Giáo pháp là trọn vẹn, giáo pháp là hoàn hảo.
Cho nên những gia đình của giáo pháp là tốt hơn những thân nhân và gia đình trong xã hội này. We need to take a break. So we're gonna take a break, half an hour. There will be Dhamma talk in the main Dhamma hall. Bây giờ chúng ta sẽ